গেছিল, তারপর থেকে দুজনের Once and I'll open my shoes. She died? Did she die? Why? This was my favorite one. That's my favorite one. She just died in one day. ওটা কার ফিশ ছিল? My sister's. Also put her name. No, her name was Muria. I think my fish is alright. Bye bye. পড়া কমপ্লিট? Yes. এখনো মন খারাপ? আপনারা তো জানেন সকালে ফিশটা মারা গেছিল, তারপর থেকে দুজনে প্রচুর আপসেট। তোমাদের জন্য একটা গিফট আছে, দেখবে গিফট কি নিয়ে এসছে, দেখতে চাও? দাঁড়াও 1 মিনিট। ঠিক আছে, ফিশটা সরিয়ে দাও, গন্ধ বার হয়ে যাবে এইবারে। ফার্স্ট কার গিফট? ফারহানা। Oh, a cap. Want a cap for many days. পড়ো। It's written there. Good. So beautiful. ক্যাপ লাইক করো তো খুশি, তার তোমার জন্য ক্যাপ নিয়ে আসছি। নেয়া পছন্দ হয়েছে? খুশি? নেয়ার গিফট Smartwatch. Smartwatch? দেখো দেখো, খুলে দেখো। দুজনের দুপুর থেকে মনটা খুবই খারাপ, খুশি করার চেষ্টা চলছে। I connected those two parts with the what we call this. I don't know, but this means something. I like the texture of this thing, and it's in my favorite color, pink. I love it. I wanna try and wear it out. This first one. খুশি? Yes. Yes. তাহলে ফিশটা এবার ফেলে দিই। Yes. As you know, in the afternoon when we came home from school, we saw that our fish died. So We were very sad and upset. But then our mom bought us the gifts, and I really like it. That's why I'm a little bit happier than before. Yes. Much happier than before. I love my watch. And don't forget to comment. She also loves her hat.
Don't forget to comment down below whose gift do you like more. Then bye bye, Bye, ma Salama.